Hello everyone. Today we'll be discuss about that the vital statistics. Okay. So vital statistics the meaning any informations means what like that. Okay. So I will today will be discuss about vitals means like the collection of data in community. Okay. And the statistics vitals mean the collection of data. Statistics mean the a presentation way of the data in community people that is called a vital statistics. Okay. त्यालाच आपण vital statistics असं म्हणतो. Okay. So this one the images of the community health nurse will be collected the information from the family. Okay, so she will be collect in just normal way, and after that she will be present a different way, like the bar diagram is also there. Okay, different type of the um, presentation she will be completed. Okay, first just one the vital status is like collection of data from the peoples. Okay, like patients and the community peoples. Okay, the introductions of the vital statistics like are in the live birth. Okay, how many live birth present in the community, date rate is also there, fetal date. Okay, marriage or divorces. Okay, so most common way of the collecting informations as per as the registration administration system is also there, government system is also there. For effort to improve the quality of vital statistics will be therefore the closely related to the development of civil registration system in the countries. So vital statistics it is a different name such as जसं की live table असेल, okay, statistics असेल, live table statistics regarding the birth date, essential data and the life statistic like biostatistic are also there. Okay, so definition what is statistics is the data or recording regarding the marriage rate, okay, birth rate, birth disease or date, okay, on the basis of the community that is called of the vital statistics. Vital statistics is a description of the birth date, abortion, marriage, divorce, adoption, and the judicial separation, like that. Okay. So vital statistics it is a event of the namely birth, date, marriage, sickness that all are the including in the community. So purposes of the vital statistics, which type of purposes? Use of vital statistics in the community, assessment, effectiveness of the health services. Okay. It is an event or a planning for administration. Okay, मला एक ॲडमिनिस्ट्रेशन करायचं आहे, ऑर्गनायझेशन करायचं आहे, मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करायचं आहे किंवा प्रोग्राम अरेंज करायचा आहे. सो दॅट टाइम आय विल बी कलेक्ट ऑफ द data of the community, data from the community. So assessing the attitude and degree of satisfaction to plan for a better futures for major disease control. Okay, so vital statistics यूज काय की इट इज अ कलेक्शन ऑन डाटा करणार. सो आपल्याला इन्सिडेन्स रेट सुद्धा करणार. ओके, सो किती मॉडिफिकेशन झालेले त्या डाटामध्ये. ओके, लाईक दॅट सगळं डिसीज कंडिशन आहे, सगळं डिसीज कंडिशन किती क्युरेबल रेट झालेले आहे. ओके, बर्थ रेट असेल. ओके, इन लास्ट इयर आणि प्रेझेंट इयरमध्ये किती डिफरन्सेस बर्थ इयर म्हणजे बर्थ रेटमध्ये किंवा डेट रेटमध्ये हे आपल्याला इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणार आहे. So compare the health status individual one nations with the others to plan the evaluate economic social development, to evaluate the impact of various national program, to provide informations about that like resources, understanding of the public health, examining such as key indicator as fertility rate, mortality rate and the cause of death. These are factors of associated with them. Okay, सपोज जर का आपल्याला एक अंडरस्टँडिंग असणार की एक एक्झामिनेशन करायचं आपल्याला फर्टिलिटी रेट किती आहे, मॉर्टिलिटी रेट किती आहे, डेट रेट ऑफ द कम्युनिटी पीपल्स. ओके, ते सोर्सेस ऑफ वॉटर स्टॅटिस्टिक्स कोणत्या कोणत्या टाईपचे सोर्सेस आहे आपल्याकडे किंवा टाईप्स ऑफ आपण सोर्सेस ऑफ वॉटर स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे की जसे की पीपल्स असेल, ओके, कम्युनिकेशन डाटा असेल, ओके, त्यानंतर टी व्ही असेल, ओके, त्यानंतर ऑफलाईन असेल, ओके, त्यानंतर फेस टू फेस कम्युनिकेशन असू शकतं. ओके, ते टाईप्स ऑफ वॉटर स्टॅटिस्टिक्स. क्रूड बर्थ रेट असेल. ओके, क्रूड बर्थ रेट म्हणजे काय, बर्थ इज अ रेट ऑफ कन्सिडरिंग अ सॅटिस्फॅक्टरी मेजर्स ॲज पर द फर्टिलिटी रेट असेल. ओके, पॉप्युलेशन्स ऑफ नॉट ओपनली टू द फर्टिकल रेट. ओके, सो बर्थ रेट इज इक्वल टू आपण कसं कॅल्क्युलेट करतो, नंबर ऑफ लाईव्ह बर्थ ड्युरिंग द इयर. ओके, त्या ड्युरिंग इयरमध्ये किती नंबर ऑफ लाईव्ह बर्थ प्रेझेंट आहे. ओके, आणि त्या एस्टिमेट ऑफ मिड इयर ऑफ पॉप्युलेशन्स किती आहे. ओके, सो पॉप्युलेशन किती आहे आणि बर्थ रेट किती आहे
इंटू आपल्याला 1000 मल्टिप्लिकेशन करायचे त्यांचं, त्यावेळेला आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो क्रूड बर्थ रेट. क्रूड डेट रेट आपण कसं कॅल्क्युलेट करणार? क्रूड डेट रेट मीन्स लाईक नंबर ऑफ डेट इन 1 इयर. ओके, 1 इयर मध्ये किती नंबर ऑफ डेट प्रेझेंट आहे आणि अपॉन ऑफ मिड इयर ऑफ पॉप्युलेशन, त्यांची मिड इयर पॉप्युलेशन किती आहे, इंटू आपल्याला 1000 त्याला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट. ओके, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आप त्या ठिकाणी बघू. एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ASFR. इट इज डिफाइंड इज द annual number of the birth. So to woman as a specific age per 1000 women, that is the age group. Okay, ASFR. Okay, age specific fertility rate, it is a sensitive indicator of family planning. Okay, so age specific fertility rate is equal to calculate कसे करणार आहे? So number of live birth in a particular age group. Okay, number of live birth in a particular age group upon mid year of populations of the same age group. Okay, same age year group से आपल्याला mid year population पकडायची आहे. इंटू 1000 त्याला मल्टिप्लिकेशन करायचं. ओके, मल्टिप्लाय करायचं. जनरल फर्टिलिटी रेट. जनरल फर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू असे कॅल्क्युलेट करणार आपण. हे रिप्रोडक्टिव्ह रेट असणार आहे 15 to 49 इयर्स ऑफ फिमेल्समध्ये. सो जनरल फर्टिलिटी रेट आपण इज इक्वल टू करणार की नंबर ऑफ लाईव्ह बर्थ इन अ इयर. एक इयरमध्ये नंबर ऑफ लाईव्ह बर्थ किती आहे. ओके, अपॉन मिड इयर मॅरिड फिमेल पॉप्युलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 इयर. ओके, सो इंटू आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे 1000. इन्फंट मॉर्टिलिटी रेट. इन्फंट मॉर्टिलिटी रेट किती आहे आपण हे कॅल्क्युलेट करू शकतो. इन्फंट मॉर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेट ऑफ इन्फंट इन अ इयर. ओके, अपॉन नंबर ऑफ टोटल लाईव्ह बर्थ इन अ सेम इयर. ओके, इंटू 1000. हे आपल्याला इन्फंट मॉर्टिलिटी रेट झालं. ओके, आणि जनरल फर्टिलिटी रेट झालं. मॅटर्नल मॉर्टिलिटी रेट हा कसं करणार आपण ॲज पर द WHO किंवा मॅटर्नल मॉर्टिलिटी रेट. Date of a woman when a pregnant woman while within the 42 days of the termination pregnancy. So this आपण बोलतो maternal mortality. So this is respective to the onset of the pregnancy for any cause of the related aggravated by the pregnancy or its management, but not from the accidental or incidental cause. Okay, suppose त्यामध्ये accidental cause नसेल किंवा incidental cause नसेल, सपोज त्याच्यामध्ये ॲक्सिडेंटल आणि इन्सिडेंटल कॉज नसेल, सो आपण त्याला मॅटर्नल मॉर्टिलिटी रेटमध्ये कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ फिमेल डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ प्रेग्नन्सी, चाइल्ड बर्थ और विदिन दॅट 42 days ऑफ द डिलिव्हरी फ्रॉम द पिपुरल कॉज ड्युरिंग द इयर ऑफ गिवन. ओके, सो त्याच्या आपण आपलं काय डिवाइड करायचं आहे, टोटल नंबर ऑफ लाईव्ह बर्थ इन अ सेम इयर सेम एरिया. ओके, तर त्याला आपण मल्टिप्लिकेशन करणार 1000. ओके, हे मॅटर्नल मॉर्टिलिटी झाले. मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन कोणते आहेत? सेन्सस, रजिस्ट्रेशन, एडॉक सर्वे. ओके, डाटा कलेक्शनच्या मेथड आहे सर्वे. ओके, त्यानंतर ऑनलाईन ट्रॅकिंग आहे, ऑनलाईन मार्केटिंग अनालिसिस आहे, सबस्क्रिप्शन्स अँड रजिस्ट्रेशन डाटा आहे, सोशल मीडिया अनालिटिक्स आहे, त्यानंतर ट्रान्स्क्रिप्शन डाटा ट्रॅकिंग आहे. ओके, सेन्सस मीन्स लाईक डाटा कंडक्ट एव्हरी 10 years. म्हणजे की आपण त्याला बोलतो की जनगणना आपण हे करतो. इट इज इम्पॉर्टंट फॉर द पिक्चर फॉर पॉप्युलेशन टेक डज नॉट एक्झिस्ट ओनली स्टेबल पिक्चर्स पॉप्युलेशन डज नॉट शो चेंजेस. सो द ऑफिशियल enumeration of the population done periodically by the government, it is known as census. The word census is derived from the Latin word that is censor. Okay, meaning of the assess or to rate. Population census is a complete snapshot of the nation's people. It is provide information on size, locations, and the characteristics of a population. It is a backbone of a national statistical system. Okay, so census will be काय जनगणना आपण करतो फॉर द पॉप्युलेशन्स लाईक स्टेबल पॉप्युलेशन किती, मायग्रंट पॉप्युलेशन किती. ओके, हे आपण फाइंड आउट करण्यासाठी. सो रजिस्ट्रेशनचं काय मिनिंग आहे? रजिस्ट्रेशन इट इज अ डेट रेट, बर्थ रेट असेल. ओके, त्यानंतर अदर इम्पॉर्टंट इन्सिडेंट रेट असेल. ओके, लाईफ असेल, अदर इन्सिडेंटल ऑफ लाईफ असेल. ओके, व्हायटल स्टॅटिस्टिक्स आर कलेक्ट करणार आपण आणि कम्पेअर करणार सेन्सस सोबत. ओके, registration it is a continuous process but it is a negligence and not following for the registration act properly. Registration method cannot be said to be very useful. Okay, so registration ही continuously process है, properly updated procedure है. ओके, प्रॉपरली आपण फॉलो केली नाही
सो आपल्याला त्याचं प्रॉपरली युजफुल होणार नाही. ओके. ॲडव्हाइक सर्वे म्हणजे काय, जसं की वॉटर स्टॅटिस्टिक्स मे बी कलेक्टेड थ्रू द स्पेशियल सर्वे through there is a possibility of the high or low error. Shortcoming of Indian water statistics, lack of uniformity, voluntary registrations of the some water events, incomplete information or the under registration, lack of accuracy, errors may be made by registration workers. Okay, so aderic म्हणजे काय की एक पर्सन विल बी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणार की लॅक ऑफ म्हणजे की नंबर ऑफ पीपल्स कडून. ओके. सो त्यामध्ये काय काय वाईट स्ट्रॅटेजी यूज करणार तो, लॅक ऑफ युनिफॉर्मिटी, त्यानंतर व्हॉलंटरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ सम वॉटर इव्हेंटसाठी. ओके. इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड होऊ शकते त्यामुळे, अंडर रजिस्ट्रेशन होऊ शकतं. ओके. लॅक ऑफ ॲक्युरसी प्रोव्हाइड होऊ शकते. एरर्स मे बी रजिस्ट्रेशन वर्कर्स. ओके. सो एरर्स हे आपल्याला बघून येऊ शकतात की रजिस्ट्रेशन वर्करमध्ये. एडिटिंग प्रोसेस ऑफ वॉटर स्टॅटिस्टिक्स. एडिटिंग प्रोसेस कोणते कोणते प्रोसिजर फॉर युटिलायझिंग ऑफ वॉटर स्टॅटिस्टिक्स टू कलेक्ट द मटेरियल मस्ट बी edit and properly presented, since there are a possibility of the several errors, mistakes and the irregularity it in the collected of the water statistics need to be a editing process. It is done for uniformity, consistency, completeness of the accuracy. Editing process is the following of the three aspects are accuracy, approximation and statistical error. Okay. एडिटिंग प्रोसेस म्हणजे काय होणार की आपण प्रॉपरली कसं एडिट करतो डाटा ऑल रिगार्डिंग द कम्युनिटी मधला. ओके. ॲक्युरेसी डाटा आपण विल बी कलेक्ट करणार. ओके. एडिट करणार. अप्रॉक्सिमेशन्स आपण बघणार की किती पर्सेंट ऑफ द रेट आहे जी सफरिंग करते. ओके. स्टॅटिस्टिकल आपण एरर ही डिक्रीज करू शकतो एडिटिंग प्रोसेस वाटलं स्टॅटिस्टिक्समध्ये. त्यानंतर कम्प्लीट ॲक्युरेसी आपण या ठिकाणी बघू. कम्प्लीट ॲक्युरेसी इट इज अ प्रेझेंटेशन ऑफ द ट्रू फॉर्म in medical science, nursing science and the other behavioral human science. Complete accuracy it is not possible for the, hence it is a should try to within the limits to achieve a properly standard of the accuracy in a presented of data. Okay. सो या ठिकाणी आपण काय करणार, डाटा विल बी करेक्ट ॲक्युरेटली कम्प्लिटली. ओके. कम्प्लिटली करणार ज्यामध्ये लॅक ऑफ आपल्याला एरर्स बघायला भेटू शकतात. अप्रॉक्सिमेशन म्हणजे काय की प्रॉपरली डाटा विल बी कॅल्क्युलेट करायचा आहे, प्रॉपरली मेन्शन्स करायचं आहे. जसं की एक्झाम्पल ठिकाणी दिलं पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया किती आहे, 121 करोड. ओके. 121 करोड इन 2011 मध्ये, पण ते रिमेंबर बर्थडे वी से इट इज 121 करोड. ओके. सो इट इज इझिली फॉर रिमेंबरसाठी इझिली आहे. ओके. सो अप्रॉक्सिमेशन डाटा आपल्याला या ठिकाणी असं प्रोव्हाइड करायचं आहे. त्यानंतर स्टॅटिस्टिकल एरर्स कोणते कोणते असतात. स्टॅटिस्टिकल एरर्स म्हणजे जसं की सेन्सस वी कॅनॉट बी से दॅट और नॉट इवन वन अ मॅन इज लेफ्ट आउट. ओके. एक पण पर्सन आपल्याला लेफ्ट झाला पाहिजे आपल्याकडून. ओके. त्याला आपण स्टॅटिस्टिकल एरर पासून कमी करतो. ओके. मोड ऑफ प्रोफेशनल ऑफ वॉटर स्टॅटिस्टिक्स. मोड ऑफ प्रेझेंटेशन ऑफ द वॉटर स्टॅटिस्टिक्स मध्ये कोणते, जसे की water statistics can be presented in a various manner. Generally, water statistics and the medical statistics are presented in the form of like tabulations, diagram, charts, maps. Okay. Tabulation म्हणजे टेबल फॉर्म, डायग्राम आणि डायग्राम फॉर्मेशन म्हणजे चार्टमध्ये प्रेझेंटेशन करतो आपण डाटाचं, आणि मॅप्स हे यूज करतो फॉर द आयडेंटिफिकेशन. टेबुलेशन म्हणजे काय की टेबल हे आपण फॉर्मेशन करणार, डाटा कलेक्ट करणार. ओके. So data is under the same heading of the presented at one place. Both qualitative and the quantitative data may be presented in a numerical form. Okay. Number formation आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. Rules of the tabulations. Table should be attractive and clear according to the purposes and the properly size. Okay. Table हा कसा पाहिजे, accurate, clear पाहिजे, according पाहिजे तुझ्या तसं purposes नुसार. ओके. आणि properly size त्याची त्या ठिकाणी आपल्याला पाहिजे. हेडिंग अँड नंबर ऑफ शुड बी मेन्शन इन द टेबल. ओके. आपण हेडिंग नंबर सुद्धा करू शकतो किंवा नंबर मेन्शन सुद्धा त्या ठिकाणी आपण टेबलमध्ये करू शकतो. सब हेडिंग अँड द कॉलम्स अँड द लाईन्स ऑफ द टेबल शुड बी प्रॉपरली अँड ॲक्युरेट टू द डिस्टन्स अँड रेशो. ओके. त्या ठिकाणी कॉलम्स, लाईन्स आणि प्रॉपरली आपल्याला त्या ठिकाणी डिस्टन्स पाहिजे, रेशोचा आणि प्रॉपरली हेडिंग पाहिजे.
Notes may be used for the clearly at the table. Okay, the taken notes आपल्याला clearly पाहिजे. Total and the grand total of the should be ended of the table 6. Okay, so sources and the symbols tables should be explained. Okay, sources असेल किंवा tables किंवा symbolic table आपण सुद्धा त्या ठिकाणी explain करू शकतो. Vital statistics are usually presented to the table. Okay, simple table. Okay, simple table म्हणजे कसा की ब्लड ग्रुप ए आहे. ओके, नंबर ऑफ स्टुडंट किती आहे 9, बी ची किती आहे 6, ए बी ची किती आहे 3, ओ ची किती आहे 12. ओके, आणि टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट किती आहे 13. ओके, कॉम्प्लेक्स टेबल्स म्हणजे की मार्क्स, नंबर ऑफ स्टुडंट्स मेल फिमेल अँड टोटल कॅल्क्युलेशन्स. ओके, सो या ठिकाणी मार्क आणि नंबर ऑफ स्टुडंट किती आहे, मेल्स किती आहे, फिमेल्स किती आहे आणि टोटल नंबर ऑफ ॲव्हरेज त्यांचे किती आहे. Diagram and the charts. Diagram म्हणजे when we are presenting a water statistic in a diagrammatic way or diagrammatic way of presentations मध्ये, so it is a create for the burden on the people mind. Okay, and it is the same data will be collected or conclusion for the presented of the diagrammatically. Okay, diagrammatically आपल्याला diagrammatic presentation करायचं. So people will be understanding it is easily and would accept the greater interest. Okay, so diagram are the attractive and the easy to understanding setting. Okay, so it is the same time for the free use for the burden of the figures. So comparison is easy and the time of energy save and they become a more effective and the helpful in research. Okay, so time savable methods say diagrammatic. Okay, त्यानंतर lack of जेवढा पण आपल्याला एक्सपेन्सिव्ह अमाऊंट लागू शकतो ते कमी लागणार या ठिकाणी, टाइम पिरियड सुद्धा कमी लागणार. ओके, याला आपण बोलतो diagrammatic and charts. Rules for the constructions of the diagram and charts. Diagram are presented for the attractive असणार पाहिजे आपल्याला. ओके, डायग्राम should be कसे प्रॉपर साईज पाहिजे, इझिली आणि युजफुल आपल्याला हँडल केला जायला पाहिजे. ओके, त्यामध्ये फॅक्ट असे पाहिजे की जे क्लासिफाय करू शकतो आपण, आयडेंटिफिकेशन करू शकतो डायग्राम आणि चार्ट्समध्ये. त्यामुळे आपण एक्सप्लेनेशन आणि इझिली करू शकतो किंवा एक्सप्लेनेशन आपण इझिली म्हणजे रिसिव्ह करू शकतो. इट इज अ मिनिमम सोर्स ऑर यूज ऑफ द वर्ड. तर आपण त्यामध्ये मिनिमम अमाऊंट ऑफ द वर्ड किंवा लाईनिंग आपण त्या ठिकाणी लिहिणार. डायग्राम शुड बी कसं मिनिंगफुली पाहिजेत आणि प्रेझेंटेड रियालिटीमध्ये. ओके, रियालिटीमध्ये तो प्रेझेंट पाहिजे. ओके, सो इन द प्रिपरेशन्स ऑफ द डायग्राम आणि चार्टमध्ये बजेट लिमिटेशन शुड बी कीप्ड इन माइंड. ओके, सो टू प्रेझेंट हेल्थ स्टॅटिस्टिक्स अँड द वॉटर स्टॅटिस्टिक्स द फॉलोइंग चार्ट्स अँड द डायग्राम आर युजली यूज. तर त्यामध्ये आपण वॉटर स्टॅटिस्टिक्स सुद्धा यूज करतो, हेल्थ स्टॅटिस्टिक्स सुद्धा त्या ठिकाणी यूज करतो आणि कॅरेक्टर्स ऑफ द डायग्राम आर युजली कसं आपण यूज करतो. ओके, वन डायमेन्शनल डायग्राम असेल, वन डायमेन्शनल डायग्राम जसं की लेंथ ऑफ त्याच्यामध्ये यूज करू शकतो आपण, त्याला आपण वन डायमेन्शनल डायग्राम असं बोलतो. सो इट इज अ यूज ऑफ द मेक द पिक्चर अट्रॅक्टिव्ह इन अ डायरेक्शन और वन डायरेक्शन डायग्राम. इट इज अ लाइन and bar will be used. Okay, a one dimension graphic, it is one of the length of only one dimension. It is a set in proportion of the value of the data. Okay, so bar diagram it is a figurine and term used for the representative. Okay, so ही आपली गाइडलाइन्स आहे की वन डायमेन्शनल ऑफ द डायग्रामची इन्फॉर्मेशन. ओके, लाईन डायग्राम आपण लाईन वेने फॉर्म करतो फॉर द रिप्रेझेंटेशन्स ऑफ द डाटा. बार चार्ट आपण कसं करतो की आपला त्याचा रूल्स असतो. रूल्स कसा की टू पेअर ऑफ ॲक्सेसेस. ओके, ॲक्सेस कसा पेअर पाहिजे. त्यानंतर फ्रिक्वेन्सीज नीड टू बी लेबल ऑन द व्हर्टिकल ॲक्सेस इज टू बी इक्वल. ओके, फॉर इंटरवल द बार नीड टू फॉर द इक्वल गॅप बिटवीन देम and it is okay, so equal number of gap between the two graph. The bar needed to be equal with, okay, equal to the width. Okay, the chart need it is a liter. Okay, so bar diagram सुद्धा आपण त्या ठिकाणी इझिली प्रेझेंटेशन करू शकतो. सिंपल बार डायग्राम लाईक प्रेझेंटेशन वे ऑफ द प्रेझेंटेशन कसं करतो आपण बघा या ठिकाणी. सिंपल बार डायग्रामचं लाईक द कॉलम नुसार. ओके, सो ॲज पर त्यांचे रेट नुसार ती इन्क्रीजमेंट ऑफ द एक्स एक्सिस वरून वाय एक्सिसवर होत राहणार. ओके, मल्टिपल बार चार्ट जसं की नंबर ऑफ बार चार्ट प्रेझेंट असतात त्यामध्ये एका स्लाइड्समध्ये. ओके, एका टीममध्ये. ओके, सो या ठिकाणी तुम्ही बघू शकतात की 1 2 3
किंवा रेड हा इन्क्रीज आहे, समजात रेड हा डिक्रीज आहे. ओके, सो ब्ल्यू हा कसा आहे, मेंटेन पण आहेत, ओके, इरेग्युलर पण आहे. आणि ग्रीन आहे हा रेग्युलर पण आहे आणि इन्क्रीज पण होतो. ओके, सो इट इज अ मल्टिपल बार डायग्राम. ओके, त्यानंतर सब डिवायडेड बार चार्ट कोणते कोणते. सब डिवायडेड म्हणजे एका बारमध्ये आपण 3 वेळेस डिवाइड करू शकतो फॉर द एव्हल्युशनसाठी. ओके, टू डायमेन्शनल डायग्राम कोणते कोणते. टू डायमेन्शनल डायग्राम इट इज ओनली वन लेंथ यूज फॉर द प्रेझेंटेड डाटा. विथ और थिकनेस इज नॉट यूज करत त्यामध्ये. समटाइम्स वन डायमेन्शन डायग्राम इज नॉट ब्रिंग desired effect, so hence along the with height thickness also presented into the two-dimensional diagram. Okay, there are area used for the comparison, hence they are also called as the diagram. Okay, so some examples of our diagram or to the diagram are given is ahead. Okay, so two diagram by टू डायमेन्शनल बाय डायग्राम आहे. सो इट इज टाइम ऑफ द एक टायमिंगला आपण नंबर ऑफ ठिकाणी हे यूज करू शकतो. ओके, त्याला आपण बोलू शकतो टू डायमेन्शनल बाय डायग्राम. ओके, सम एक्झाम्पल जर का आपण बघितलं की टू डायमेन्शनल डायग्राम आपण हे एका टायमिंगला दोन ठिकाणी सुद्धा यूज करू शकतो किंवा ती डायग्राम आपण दुसरीकडे सुद्धा यूज करू शकतो. ओके, स्क्वेअर डायग्राम. स्क्वेअर डायग्राम म्हणजे स्क्वेअर पार्ट ऑफ म्हणजे फंक्शनिंग असतं त्याला आपण स्क्वेअर डायग्राम बोलतो. सर्कल डायग्राम म्हणजे की 360 डिग्री ऑफ सर्कल असणार. ओके, त्यामध्ये आपण डिस्ट्रीब्युशन करू शकतो की 5 नंबर ऑफ स्टुडंट किती आहे, सिलेक्टेड स्टुडंट किती आहे. ओके, त्यानंतर फेल झालेले स्टुडंट किती आहे. ओके, 3 टाईप ऑफ आपण चूज केलं की फर्स्ट वन आहे जो 60% किंवा 90% वाला की पास इन फर्स्ट क्लासमध्ये. ओके, त्यानंतर 126 वाला की पास इन सेकंड क्लासमध्ये आणि थर्ड नंबरवाला पास इन थर्ड क्लासमध्ये. आणि फोर्थ वन विल बी काय 36% ऑफ मीन्स द फेल ऑफ स्टुडंट इन एक्झाम. ओके, सो इट इज अ सर्कल डायग्राम आपण त्यासाठी यूज करतो. थ्री डायमेन्शनल डायग्राम म्हणजे काय की एक डायमेन्शनल असून सुद्धा ती थ्री डी डायमेन्शनल डायग्राम आपण त्याला असं बोलू शकतो 3D. सो फिमेल आणि मेल यामध्ये हे केलेलं आहे, दोघांचं डिस्ट्रीब्युशन केलं आहे फर्स्ट आणि थर्ड क्लासमध्ये. फर्स्ट क्लासमध्ये जर का आपण बघितलं सो मेलची रेंज विल बी डिक्रीज आहे पण फिमेलची इन्क्रीज आहे. सो इन थर्ड इयरमध्ये मेलची इन्क्रीज आहे आणि फिमेलची डिक्रीज. ओके, सो 3 डायमेन्शनल डायग्राम आपण ते यासाठी यूज करू शकतो 3D डायग्रामसाठी. पिक्टोग्राम म्हणजेच की जसं की नंबर ऑफ स्टुडंट त्यामध्ये प्रेझेंट असणार. ओके, रिप्रेझेंट फॉर द 10 स्टुडंटसाठी आपण ती यूज करू शकतो पिक्टोग्राम. त्या ठिकाणी डिक्रीज नंबर ऑफ स्टुडंट आहे, सो त्या ठिकाणी आपण फिलअप करणार फॉर द 10 नंबर ऑफ स्टुडंट. मॅप्स और कॅटेगरी कॅटोग्राम जसं की एक मॅप आहे, आपल्याला मॅपवरती व्हिज्युअलायझेशन करायचं आहे की प्रॉपरली आयडेंटिफिकेशन करायचं आहे फॉर द प्लेसेस. ओके, सो ही डायग्राम सुद्धा आपल्याला इम्पॉर्टन्स आहे मॅप डायग्राम. पिरामिड डायग्राम. पिरामिड डायग्राम म्हणजे की सेम लेवल ऑफ द डायग्राम. ओके, जसे की सेम स्ट्रक्चर असेल, सेम साईज असेल. ओके, त्यानंतर सेम लोकेशन्स असेल. ओके, या ठिकाणी आपण जे यूज करतो त्या ठिकाणी आपण बोलतो याला पिरामिड डायग्राम. रोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन व्हॉट स्टॅटिस्टिक्समध्ये कोणते कोणते टाईप ऑफ रोल ऑफ नर्सिंग. रोल ऑफ नर्स काय जर का आपण बघितलं सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिटी हेल्थ नर्स फॉर द एरियामध्ये. शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ द व्हॉट स्टॅटिस्टिक्स. ओके, and the responsibility for the community health nurses for the water statistics in the following collection of data असेल, or collection of regarding information असेल. नंतर observing the information असेल or collecting by the nursing and the health worker under the health and guideline of the team. Okay, so त्यानंतर editing and classification of data collected by measuring and the health worker for the use and her guide and them. Okay, so या ठिकाणी काय करणार आपण एडिटेशन करणार, ओके, क्लासिफिकेशन करणार की विच डाटा विल बी कलेक्टेड अँड द विच डाटा विल बी डिस्ट्रीब्युशन इन द अनदर प्लेसेस. ओके, अनदर द डायग्राम्समध्ये. ओके, सो त्याला आपण बोलतो एडिटिंग. ओके, सो रोल ऑफ नर्स हे इम्पॉर्टंट आहे. भाषा स्टॅटिस्टिक्स सुद्धा त्या ठिकाणी इम्पॉर्टंट आहे बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ ॲक्युरेट डाटा विल बी प्रोव्हाइडेड फॉर द बर्थ रेट असेल, डेथ रेट असेल, त्यानंतर मायग्रेशन असेल, फिटल रेट असेल, त्यानंतर
मॅरेज रेट असेल, ओके, डिवोर्स रेट असेल, ओके. सो अट्रॅक्टिव्ह रिप्रेझेंटेशन फॉर द डाटा थ्रू द टेबल्स असेल, डायग्राम असेल, मॅप असेल, अकॉर्डिंग टू देट ॲज पर त्यांच्या नीडनुसार. सेंडिंग डाटा ऑफ हॉटेल स्ट्रॅटेजीज टू द कॉन्सर्न ऑफ ऑफिशियल इन्स्टिट्यूशन आपल्याला सेंड करायचं आहे. सो इम्पॉर्टन्स ऑफ जर का बघितलं आपण हॉटेल स्ट्रॅटेजीजचं, जसं की आपल्याला अवेअरनेस रिगार्डेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करून सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी आपण इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करू शकतो. पार्टिसिपेशन करू शकतो आपल्याला हेल्थ सर्वेसाठी. मेकिंग ऑफ एंटायर अँड द ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोव्हाइडेड और कलेक्टेड. Patient for the health center and the is patient is outpatient registration. So completion registration and the deregistration, disease registration will be continued. So having at least knowledge regarding to data collection, okay. सो या ठिकाणी आपल्याला डाटाबद्दल थोडंसं कलेक्शन पाहिजे. सो नर्सचा अजून जर का रोल ऑफ नर्स बघितला आपण, क्लिनिशियल पाहिजे, एज्युकेटर पाहिजे, ॲडव्होकेटर पाहिजे, त्यानंतर केस मॅनेजर पाहिजेत, कोलॅबोरेटर पाहिजेत, त्यानंतर आहे लिडरशिप डेव्हलपमेंट ह्या त्याच्यामध्ये पाहिजेत, आणि त्याचे लास्टवाला आहे रिसर्चर, हे त्याच्यामध्ये स्पेशलिटी पाहिजे, ओके. आता या ठिकाणी आपला रिसर्च टॉपिकचा. सो या ठिकाणी आपला टॉपिक हा संपलेला आहे. हॉस्टेल स्टॅटिस्टिकमध्ये आपण काय शिकलो, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ओके. त्यानंतर आहे सोर्सेस ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ हॉटेल स्टॅटिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ डाटा, हॉटेल स्टॅटिस्टिक्स, ओके. या ठिकाणी आपण शिकलेलं आहे. आणि युजेस ऑफ द हॉटेल स्टॅटिस्टिक्स इन नर्सिंगमध्ये कुठं कुठं यूज होतो, ओके. रोल ऑफ नर्स सुद्धा बघितला आपण इन हॉटेल स्टॅटिस्टिक्समध्ये कसा रिॲक्ट करतो, ओके. सो हे या ठिकाणी आपला टॉपिक होता हॉटेल स्टॅटिस्टिक्स. तर ते या ठिकाणी संपलेलं आहे. थँक्यू सो मच फॉर एव्हरीवन.